Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome everyone. We begin our program in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Could I have Ali Abbas to recite a surah? Salawat. Could Zafir Ali come and recite a surah? Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. Thank you, Zafir. That was a beautiful recitation. Can Ali Abbas come and read a surah? Salawat. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثبوت بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. MashaAllah, what a beautiful recitation. Can Arshan Abdi come and recite a surah? Arshan Abdi? Okay. Can Wahaj Ali come and recite a surah? Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. Jazakallah Wahaj. Can Ibad Ali come and recite a surah? Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. MashaAllah, keep it up. Can Iman Fatma Raza come and recite a surah?
Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha That was a wonderful recitation. Can Dinah come and read a surah? Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh ilafihim rihlatash-shitaa'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا يتنهم من جوع وآمنهم من خوف. Thank you for the wonderful recitation. Now can Miss Baraza please come and say a rubai? पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा किसने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने, असहाबे पैगंबर सभी थे मौजूद, बोलो बोलो ज़रे खैबर को उखाड़ा किसने. सलेवाद. MashaAllah, can Muhammad Zaid come and recite a salam? Salawat. जब मुझे आपके खातिर है मारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर है मारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल है मारा बाबा, है मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, है मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मैंने सर से मर से माना जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल है मारा बाबा, है जब मुझे आपके खातिर है मारा बाबा, वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, मुझे बालों वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल है मारा बाबा, है आपके सीने
प्यारा से सोने वाली, आपके सीने से आराम से सोने वाली, अब सो के अब का कर दी है गुजारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, ऐसा तरवारों के दोहराया गया है मुझको, सात रवारों के दोहराया गया है मुझको, चोर जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर ने है मारा बाबा, है नोके नेज़ा से देखूं तो देखूं कैसे, नोके नेज़ा से देखूं तो देखूं कैसे, मेरा जिगर था मुझे जान से भी प्यारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर ने है मारा बाबा। सलवात। Thank you. That was beautifully recited. Could Ali Mehdi Mir please come and recite a salam? Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jazakallah. Now Muhammad Mehdi Agha will come and recite a speech. Salawat. Assalamu alaikum everyone. Bismillah. Muharram is the first month of the Islamic calendar. The 10th day of this month is called Ashura and marks the martyrdom of Imam al-Hussein alayhi salam and his companions in the battle of Karbala. The events of Karbala are tragic. There are lessons to be learned of bravery, forgiveness, patience, honesty, kindness, and leadership. The virtue of forgiveness can be seen in the story of Hazrat Hur al-Riyahi was the first commander to surround Imam Hussein's troops and stop their access to the water of Euphrates. Upon regretting his actions, he asked Imam Hussein for forgiveness. Imam welcomed him and he was honored by being one of the first martyrs. Imam Hussein and his Ahlul Bayt supported the truth and sacrificed everything for Islam. Imam said, dying for the cause of Islam is martyrdom and a great honor. The mission of Imam Hussein was taken forward by Lady Zainab Salamun alayha after the events of Karbala. Salawat. Thank you for that inspiring speech. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Thank you for that inspiring speech. Can Mustafa Raza come and say his speech? Salawat.
Assalamu alaikum. Today I'll be talking about Hazrat Har alayhi salam. Har was a captain of Yazid's army. He was the captain who stopped Hussein from going to Kaffa. He, with his 1,000 men, faced Imam Hussein to come to Karbala. On 9th Muharram, Har could hear the cry, Ash al-Atash, 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 thirst, thirst, thirst. The children in Hussein's camp were crying for water. Har was very restless. He kept on thinking what a big mistake he had made by bringing Hussein to Karbala. Har couldn't take it anymore. He called his son and said, "My son, I have made a terrible mistake. I have brought such a punches and truthful man here to be killed. Please, my son, quickly take me to Imam Hussein. I want to beg him to forgive me before it's too late. I am ashamed of myself. Will Hussein forgive me? How can I face him?" Imam Hussein and Abbas went to talk to her. "Welcome, her, welcome. I have been waiting for you." Her stood himself at Hussein's feet. "My master, please forgive me. Please forgive me. I am extremely sorry for what I have done. I'm ashamed of myself." Imam Hussein took her in his arms and said, "Her, my friend, I forgive you. I assure you that my grandfather, my father, and my mother have also forgiven you. Come with me, her. In our lifetime, there are many times when we have to make a choice between good and bad, between halal and haram, between right and wrong, between hell and heaven. Be like her. Choose good deeds. Choose halal things. Go for truth and to be in heaven. Salawat. MashaAllah, that was a great speech. Salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Do not suppose those who were slain in the way of Allah to be dead. No, they are living and provided near their Lord. Surah Al Imran, verse 169. Salawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are gathered here once more for our third Majlis in remembrance of Imam Hussein alayhi salam. When Imam Hassan alayhi salam was a young child, much like all of you,
He used to sit in the back of the masjid and listen very carefully to his grandfather, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat. As he gave his speeches. When he would come home, his mother, Sayyidah Fatima Salamullah alayha, would ask him what he learned, and he would repeat everything he had heard in his speech. This is a very good practice for all of you. On the way home from the Majlis, it is good to talk to your parents and tell them what you have learned. Tonight, I want to talk about a very important topic with all of you: truth and falsehood. Specifically, I want to discuss how we know whether something is true or false, good and bad, and how to stand up for the truth. Finally, we will talk about some ahkam, which means rules of Islam, taught to us by the Quran and the Ahlul Bayt. At the end of the speech, we will end the speech by remembering Imam Hussein alayhi salam. If you're all ready to begin, this is when we see or hear something that makes it clear to us what is the truth. One example is when the Prophet used to show people miracles. They would see these miracles with their own eyes, so they knew that it was all true. Another example is when we listen or read the Quran. We know that these are Allah's words. We know these words are the words of Allah, so we can hear the truth with our own ears. The second way to identify the truth is through our fitrah. Each and every one of us has been born with something called a fitrah, which is like our inner instincts. You know that feeling that we have when we know that something is or isn't right? Well, that's our fitrah. Allah has programmed all of us so that we know Him and we want to become closer to Him. When we reflect and think about what we know, it becomes clearer to us what isn't and what is the truth, because our fitrah gives us that little hint. The third way to identify the truth is through our aql. Allah has given us all brains and intellect, alhamdulillah. We should use our brains to read, learn and think. You're all very smart, and sometimes you don't even need someone to tell you when something is or isn't right. For example, no one needs to tell you to not go outside and play in the rain when you're sick, because your common senses tell you that you shouldn't do that. Our intellect helps us tell the difference between the truth and the falsehood many times. The final way to identify the truth is through turning to whom we trust deeply. Alhamdulillah, we are Muslims and we have so many great guides such as the Prophet and the Imams. We know they are on the right path and they have been sent by Allah to guide us. So we know we can trust and rely on them to help us figure out what is the truth and what is false. They are our best sources we can turn to for guidance on all issues. Today, the scholars are also known for their wisdom, and we can turn to trustworthy scholars for help on figuring out what is truth and what is falsehood.
Everyone please repeat after me. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Can Batul Fatima come and read a Noha? بسم الله الرحمن الرحيم والأس إن الإنسان بكس إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Can Zafir Ali come and read a Noha? Can Zafir Ali come and read a Noha? Can Fatma Batul come and read a Noha? क्या? कौन? Can Mehdi come and read a Noha? How do I move the mic? Come here. You want to hold it? I'll just keep it like this. Okay. Do I stop? You can get other boys to say with you if you want to. No, I'm fine. I'm fine. Hussein Jan, Maya dar Kufa, Azize Zahra. 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 ندارن کوفیان ذره شم از رسول خدا ندارن کوفیان ذره شم از رسول خدا حسین جان مایا در کوفه عزیز زهرا حسین جان مایا در کوفه عزیز زهرا وارث دین پاک کبریا مانیه انما هل عطا وارث دین پاک کبریا مانیه انما هل عطا تو شم امامت تو نور دیدگان مصطفی تو شم امامت تو نور دیدگان مصطفی حسین جان مایا در کوفه عزیز زهرا حسین جان مایا در کوفه عزیز زهرا مایا آقا و رهنمای من مایا مولا و مقتدای من مایا آقا و رهنمای من مایا مولا و مقتدای من
कि इनहा नदारन बदिल बराए तो ज़र्रे वफा कि इनहा नदारन बदिल बराए तो ज़र्रे वफा हुसैन जान माया दर कूफा अज़ीज़ ज़हरा हुसैन जान माया दर कूफा अज़ीज़ ज़हरा माया ay lakhte dile Fatima maile malo zar shuda hama माया ay lakhte dile Fatima maile malo zar shuda hama शिकस्ता द इन्हा के पैमाने वफा अज़ रहे दगा शिकस्ता द इन्हा के पैमाने वफा अज़ रहे दगा हुसैन जान माया दर कूफा अज़ीज़ ज़हरा हुसैन जान माया दर कूफा अज़ीज़ ज़हरा بمغین و بخان و من شده اسیر دست قوفیان شده بمغین و بخان و من شده اسیر دست قوفیان شده بمن کرده اینها چه رفتار ظالمان از جفا بمن کرده اینها چه رفتار ظالمان از جفا حسین جان مایا در کوفه عزیز زهرا حسین جان مایا در کوفه عزیز زهرا لطفی روشن تا اینجا هم بود در غم تا که خون روان بود لطفی روشن تا اینجا هم بود در غم تا که خون روان بود میکنم همیشه ذکر پاک شهنشاه سرجودا میکنم همیشه ذکر پاک شهنشاه سرجودا حسین جان مایا در کوفه عزیز زهرا حسین جان مایا در کوفه عزیز زهرا या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मेरा नाना नबी मेरा माँ सैयदा मेरा बाबा अली मेरा भाई हसन हम ही है पंजतन हम ही है पंजतन मेरी क्या है हता मेरी क्या है हता मेरी क्या है हता मेरी क्या है हता मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ क्या मैं ज़ेरा का जाया नहीं हूँ क्या मैं ज़ेरा का जाया नहीं हूँ क्या मैं ज़ेरा का जाया नहीं हूँ क्या नबी का नवासा नहीं हूँ मेरा नाना ने कलमा सिखाया और कुरान ने तुमको सुनाया मेरा नाना ने कलमा सिखाया और कुरान ने तुमको सुनाया मेरा नाना ने का साया नहीं क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ क्या नबी का नवासा नहीं हूँ मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी
क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी। क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ, वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उसका कदर है। वो मदीना जहाँ मेरा घर है और मस्जिद में उसका कदर है। क्या मैं उस घर में अकेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में अकेला नहीं हूँ, क्या मैं उस घर में अकेला नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझ में क्यों बंद करते हो पानी। क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हो, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी। क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हो, चकिया पीस कर माँ ने पाला, मुझको नाना ने झूला झुलाया। अपना बचपन में भूला नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी। क्या मैं मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी। क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ, मैं जो पानी कभी मांगता था, क्यों तरफती मैं अब मैं समझा। बस अज़कर की जगह नहीं हूँ, कभी नबी क्या नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी। क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी। क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। या Can Batul Fatma come and read a Nuha? Batul Fatma. या मौला, या मौला, मौला ज़वार बना दे। या मौला, या मौला, मौला ज़वार बना दे। दिल में मेरी रूह में अरमान बसा है, ख्वाबों ख्यालों में मेरे कर्बो बला है। आँखों में आंसू है, लबों पर ये दुआ है, मेरे तड़पने की वजह तुमको पता है। मुझे एक बार सदा दे, मेरी किस्मत को जगा दे, अपना दरबार दिखा दे। या मौला, या मौला, मौला ज़वार बना दे। या मौला, या मौला, मौला ज़वार बना दे। आँखें मेरी काश के दर आपका देखें, हाथ मेरे रोज़े की जाली को जो थामे, लब ये मेरी आपकी चौखट को जो चूमे। लोग मुझे आशिक शबीर पुकारे, मुझे एक बार सदा दे, मेरी किस्मत को जगा दे, न दरबार दिखा दे। या मौला, या मौला, मौला ज़वार बना दे। या मौला, या मौला, मौला ज़वार बना दे। भूला नहीं, भूला नहीं, भूला नहीं आपके अकबर की जवानी, याद है असगर की मुझे तश्ना दहानी। बन गया ज़वार तो मन्नत है ये मानी, नाम सकीना पे पिलाऊंगा मैं पानी। मुझे एक बार सदा दे, मेरी किस्मत को जगा दे, न दरबार दिखा दे। या मौला, या मौला, मौला ज़वार बना दे। या मौला, या मौला, मौला ज़वार बना दे। Can Ayan come and read a Noha?
जब रिदा से चुनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी जब रिदा से चुनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी आली इमरान ने कहा और जिंदा ने कहा ये बहन कैद हुई तू ना आया गाजी जबरदा से चुनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू ना कटे चाहे मुश्किल सच दे ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझ पे है तशना नबी तू ना आया गाजी जब रिदा से चुनी मैं सदा देती रही तू ना आया गाजी धूप में धूता सजर तुझसे आबाद था घर तेरे बहना मेरा से क्या नहीं तुझको खबर ए अलमदार वफा इस बहन को बाखुदा तुझसे दहरस्ती भरी तू ना आया गाजी ना सलावत Thank you to all of the reciters. Jazakallah. May Almighty Allah bless you all. Now can Insia Nakfi come and recite Ziyara? Go. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا أيها المطفون بأرض طوس راضي بالقدر والقضاء علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان ألمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صاحب الزمان أدركني يا صاحب الزمان أدركني يا صاحب الزمان أدركني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Narrating. Salawat. Wait. Salawat. Narrating. Hillary. Photo. Like yesterday. Photo. 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 Photo.